ওয়েলকাম টু বাবা লোকনাথ টিউটোরিয়াল হোম। আজকে আমরা এইচএসের প্রি টেস্টের ইংলিশের এমসিকিউ প্রশ্নের উত্তর এবং গ্রামারের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম প্রশ্ন, দ্য গার্ল ওয়াজ স্টার্টলড বাই দ্য ন্যারেটর্স। উত্তর হবে অপশন সি, ভয়েস। কালামস অ্যানসেস্ট্রাল হাউস ওয়াজ বিল্ড ইন দ্য। উত্তর হবে অপশন এ, 19th সেঞ্চুরি। পরের প্রশ্ন, দ্য গ্রিন টুইগস দ্যাট রাইজ ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড আর। উত্তর হবে অপশন বি, কার্লড। পরের প্রশ্ন, দ্য পিলো বিনিথ দ্য সোলজার্স হেড ইজ মেড অফ। উত্তর হবে অপশন ডি, ফার্ন। ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড। প্রথম প্রশ্ন, ইউ হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস, মেক ইট আ নেগেটিভ সেন্টেন্স। উত্তর হবে ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্টিং ফেস, অথবা তোমরা এটাও করতে পারো ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ বোরিং ফেস। যে কোনো দুটির মধ্যে তোমরা একটা উত্তর করতে পারো। পরের প্রশ্ন, মাই ফাদার কুড কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস ইন ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ। ভয়েস চেঞ্জ। উত্তর হবে complex spiritual concepts could be conveyed in very simple language by my father. পরের প্রশ্ন, এরর কারেকশন। দ্য রুট ইজ টু বি পুলিং আউট। তো উত্তর হবে পুলিং আউটের পরিবর্তে পুলড আউট। আর্টিকেল প্রিপোজিশন। ওয়ান অফ, প্রথম ড্যাশটিতে উত্তর হবে অফ। দ্য মোস্ট ভিভিড মেমোরিজ অফ মাই আর্লি চাইল্ডহুড ইজ অফ দ্য। পরের ড্যাশটাতে উত্তর হবে দ্য। Two men, each in traditional attire, discussing the spiritual matters. When I was old enough to, then uttar hobe to, ask questions, I asked my father about the relevance of prayer.